Namaste, I am Sharan Kumar. I hope all of you are doing well in this pandemic period. This COVID-19 pandemic taught us so many lessons and created so many problems, especially for the labor class. In this lockdown period, one of my friend Ramesh has lost his job and he returned to his village. Now he don't want to go back to the city. He is searching for his livelihood in his own village. After thinking so many options, Ramesha realized that Koti Viddegalalli Meti Viddeye Melu. Finally, he decided to be a farmer. But Ramesha doesn't have his own land. Then Ramesha went to Doddana to ask some land. Doddana, Dodda Hotte, Dappa Mese, Idi Urige Saukar. After listening to Ramesha, Doddana became happy about his decision and said, Ramesha, I will give you the best land in the village. For that, you have to pay 10,000 rupees per acre as rent. Our Ramesha said, Doddana, I don't have any duddu hana. Then Doddana offered another land which is less fertile than the first one. For that land, he is asking 5,000 rupees per acre as rent. ನಮ್ಮ ರಮೇಶನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಿಡಿಗಾಸು ಇಲ್ಲ. ರಮೇಶನ ಸಪ್ಪೆ ಮುಖ ನೋಡಿದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, ಆಯ್ತು ನೀನು ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಊರವರೆಗೆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನಂದೊಂದು ಜಮೀನಿದೆ, ಬೀಳ್ದಿದ್ದ ಜಮೀನಿದೆ, ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಒಗ್ಗರಣೆ, ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಮೇಶ ತಿಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಗೇಣಿ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಏನಿದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಂಟ್? ಎರಡನೇದು, ಈ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ರೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ವೈ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್? ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾದವನು ನಾನು, ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದವನು ನಾನು ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಪೇ ದ ರೆಂಟ್? ನೌ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, can we solve these questions with the help of economics? Yes, friends. Long ago, in the beginning of 19th century, the classical economists like Malthus, Torrent, West, and David Ricardo had discussed about these problems. In 1817, David Ricardo has solved all these questions in his famous book on the principles of political economy and taxation. I repeat, on the principles of political economy and taxation. Now, I think you understood what I am going to talk about. Yes, friends, in this video, I am going to discuss about Ricardian theory of rent. Three questions. First one, what is the rent? Rent andre ಏನು? Second question is, why should the rent is paid? ಯಾಕೆ ಗೇಣಿ ಕೊಡಬೇಕು? Third question is, why the rent is different for different lands? Let us begin with the first question. Let us understand what is the rent. According to David Ricardo, rent is that portion of the produce of the land which has to be paid to landlord for the use of original and indestructible powers of soil. ರಿಕಾರ್ಡೋ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭೂಮಿಗೆ ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಲವತ್ತತೆ, ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಭೂಮಿಯ ಈ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಭೂಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ರಿಕಾರ್ಡೋ ಆರ್ಥಿಕ ಗೇಣಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಕಾರ್ಡೋ ಒಪ್ಪಂದದ ಗೇಣಿಗೂ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಗೇಣಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್? Contractual rent includes returns on capital investment made by the landlord for the development of land along with the economic rent. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಗೇಣಿಯು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಗೇಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಾಲೀಕನು ಭೂಮಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಹದ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲವು ಸಹಿತ ಸೇರಿರುತ್ತೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಗೇಣಿಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಗೇಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ರಿಕಾರ್ಡೋ ವಿವರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಗೇಣಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಗೇಣಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಗೇಣಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಗೇಣಿ ಒಟ್ಟು ಗೇಣಿ ಆದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಗೇಣಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಫಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. Ricardo makes some assumptions. These assumptions are the base of his theory. Let us see what are those assumptions. The first assumption is the supply of land is perfectly inelastic. According to Ricardo, the supply of land for a society as a whole is completely fixed and it cannot be increased or decreased. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Ricardo's second assumption is land differs in fertility. ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. The third assumption is people will cultivate first the most fertile land and then less fertile land and least fertile land. ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಲವತ್ತತೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತದನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ they will cultivate the land in descending order. The fourth assumption is land is used for only cultivation. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. According to Ricardo, land has no alternative uses. The fifth assumption is there is perfect competition in the product market and factor market. The buyers and sellers have no influence over the price of the product. The sixth assumption is there operates the law of diminishing returns. ಈ ನಿಯಮ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಳುವರಿ, ಪ್ರತಿಫಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. With these assumptions, we can understand the Ricardian theory with a simple example. Now let us move to Ramesh's next questions. Why rent exists? Why he has to pay rent? And then why rent is different for different lands? According to David Ricardo, rent exists because of two reasons. One, the scarcity of fertile land. The another one is the operation of law of diminishing returns. To explain this theory, these laws, Ricardo uses a beautiful illustration. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೂರದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ನಡುಗಡ್ಡೆ ಇದೆ. ಆ ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜನರ ವಸತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪು ವಲಸೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವರು
ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಬೇಸಾಯದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾರು ಇರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಇವರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರು ವಲಸೆ ಬರ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅತ್ಯಂತ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯು ಪೂರ್ತಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿ ಅದು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ರೈತನು ಯಾರಿಗೂ ಗೇಣಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಭೂಮಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಹಿತ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಆವಾಗ ಜನರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಇರುವಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರು ಸಹಿತ, ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರು ಸಹಿತ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾದ್ರೂ ಆ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಗೇಣಿ ಕೊಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜನರು ಗೇಣಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಗೇಣಿ ಕೊಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗೇಣಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಆವಾಗ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಭೂಮಿ ಸಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ ಲಭ್ಯತೆಯು ಕೊರತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರು, ಎದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿ ದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿ ದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಶ್ರಮ ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಳುವರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಜನರು ಸಿ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಭೂಮಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಳುವರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಭೂಮಿ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಸಹಿತ ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೇಣಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಭೂಮಿಯ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಭೂಮಿಗೂ ಸಹಿತ ಗೇಣಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೇಣಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಆ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಕೊನೆಯ ಗ್ರೇಡ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಫಲವತ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ್ದು, ನಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಇಳುವರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ. ಆದ್ರೆ ಈ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರೇಡ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಳುವರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈಗ ಗ್ರೇಡ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಇದೆ. ಆವಾಗ ರೈತರು ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಗೂ ಸಹಿತ ಗೇಣಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಯಾವಾಗ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗೇಣಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಗಿಂತ ಬಿ ಬೇರೆ, ಬಿ ಗಿಂತ ಸಿ ಬೇರೆ, ಸಿ ಗಿಂತ ಡಿ ಬೇರೆ, ಈ ತರ ಫಲವತ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದರಿಂದ ಗೇಣಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಜನರು ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೇಣಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ, ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ
ಕಡಿಮೆ ಗೇಣಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಸಿ ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಡಿ ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಯಾರು ಗೇಣಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಗ್ರೇಡ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೇ ರಿಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಗೇಣಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಫಲವತ್ತತೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಗೇಣಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಗೇಣಿ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ರಿಕಾರ್ಡಿನ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕನೂ ಸಹಿತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. Whatever illustrated in the island and settler story, the same can be depicted in a table and diagram. Here we see how rent exists in extensive cultivation. The extensive cultivation is nothing but investment of labor and capital in different plots of land. In the left side table, we do some simple calculations about rent and will show the same in the diagram. According to the story of island and immigrants or settlers, first settlers go for the cultivation of most fertile land, that is grade A land. Let us assume yield in this land is 100 bags per acre, and let be the cost of production is 40 bags per acre. And the surplus produced over and above the cost of production is rent. 100 minus 40, then rent will be 60 bags. This is shown in the diagram with the bar A. When grade A land is not available, people will cultivate grade B land, which is less fertile than grade A land. So yield in the grade B land is also less than grade A land, that is 80 bags per acre. When same amount of capital and labor is used, the cost will be same for all lands, that is 40 bags per acre. Then rent for this land is 40 bags. In the same way, grade C land yields 60 bags. When cost is deducted, the rent will be 20 bags. But the grade D land won't earn any rent because the cost of production 40 bags is equal to yield of the land 40 bags. That's why this land is called as no rent land or marginal land. In this way, the different lands earn different amounts of rent in respect of their level of fertility. Now let us see how rent arises due to the operation of the law of diminishing returns. In intensive cultivation, more and more capital and labor are employed in a single plot of land successively. And the law of diminishing returns says that successive application of inputs in the same land will result in decreased output. As in the earlier slide, here in the left side table, we do rent calculation, and in the right side, we show the same in the diagram. When the first dose of investment, that is equal amount of capital and labor is employed in the land, the resulting output will be 50 bags per acre. And let be the cost of production is 20 bags per acre, then the surplus produce of 30 bags is the rent. In the right side diagram, the first bar shows the same. When the second dose of investment is applied in the same land, the resulting output will be less than the output of first dose due to the operation of the law of diminishing returns. Now, the average output is 40 bags and average cost is 20 bags. Then rent will be 20 bags per acre. In the same way, the third dose of investment will yield 30 bags. When 20 bags of cost deducted, the remaining 10 bags is rent. But the fourth dose of investment won't earn any rent because the average cost of production 20 bags is equal to average yield of the land, that is 20 bags. Then rent will be 0. That's why this fourth dose is called as marginal dose. In this way, the operation of the law of diminishing returns will make the rent to vary. Let us see the critical evaluation of Ricardian theory of rent ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
Now let us move to critical evaluation of Ricardian theory of rent. Although Ricardo explained his theory of rent systematically with facts, his theory of rent has been the subject of many criticisms. Now let us see these criticisms one by one. The first one is the powers of soil are neither original nor indestructible. According to Ricardo, land has original and indestructible powers, but the fertility of land may be destroyed due to indiscriminate cropping and wrong farming practices. And also, fertility of soil can be improved through manuring. The second criticism is Ricardian order of cultivation is historically wrong. According to the American economist Henry Carey, the Ricardian order of cultivation from most fertile land to least fertile land is wrong. It did not happen like that in America, where the less productive land was cultivated first and the more productive afterwards. The third criticism is the assumption of perfect competition is unrealistic. In the real world, there exists imperfect competition both in product and factor markets. The perfect competition is just an ideal imagination of classical economists. Fourth criticism is rent does not arise from land alone. According to Ricardo, only land can earn rent. But according to modern economists, in the short run, all factors of production may earn rent due to relative inelastic supply. The fifth criticism is land has alternative uses. David Ricardo assumes that land is used only for cultivation, but in the real world, land is used for multiple purposes. Then the least fertile land may earn more rent than most fertile land. Sixth one, rent enters into the cost of production. According to modern economists, for an individual cultivator, the entire rent paid by him is an item of cost and influences the price of agriculture produce. So they argue that rent of land is a cost and as such enters into the price of product. Seventh criticism is for a single farmer, supply of land is not limited. For an individual farmer, the supply of land is perfectly elastic at the given rate of land rent. He may get more land for cultivation by paying more rent. Despite these criticisms, the Ricardian theory of rent has a respectable position in economic literature. So far as the discrimination of land rent is concerned and the forces which influence it, modern economists agree with the Ricardian theory of rent. His ideology had influenced the policy makers of the Western world, especially in the evolution of landlordism. Friends, this is all about the Ricardian theory of rent. I think we have cleared all the doubts of our Ramesh. Let us see what we have learned in this video. Let us recall what we have learned in this session. Economic rent is the payment only for the use of natural productive powers of land. That's why it is called as pure rent. Economic rent is also called as scarcity rent because rent arises due to scarcity of fertile land. It is also called as differential rent because rent is different for different lands with respect to fertility. Second point is, rent is the surplus produce over and above the cost of production. According to David Ricardo, rent does not enter into the cost of production and price because it is the surplus produce over and above the cost of production. That's why he said, corn is not high because our rent is paid, but our rent is paid because corn is high. That is, the rent is determined by price of corn, not vice versa. The third point is economic rent differs from contractual rent. The contractual rent is a predetermined payment which includes
returns on capital investment made by the landlord for the development of land along with the payment for the use of land. That is, contractual rent equals to economic rent plus returns on capital investment, and economic rent equals to contractual rent less returns on capital investment. The fourth point is rent exists because of two reasons. The first reason is the scarcity of fertile land. If land is unlimited in quantity and uniform in quality, no rent could be made for its use. Rent is paid because the supply of land is limited with respect to its demand. And the second reason is the operation of the law of diminishing returns. The law of diminishing returns says that successive application of inputs in the same plot of land will result in decreased output. The last point is rent is different for different lands because land differs in fertility. Rent is always the difference between the produce of different lands obtained by the employment of two equal quantities of capital and labor. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಮೇಶನಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಜ್ಜಿ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ತಿಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.